হাই, শুভ সন্ধ্যা। কোভিড-19 চলছে সারা পৃথিবী জুড়ে। সম্পূর্ণ পৃথিবী মোরলেস লকডাউন। সবাই ঘরে বন্দি। ঠিক তেমনিভাবে আমিও ঘরে বন্দি। শুধু একটু এক্সারসাইজ করতে বাইরে যাই দিনে 1 ঘন্টার মতো। বাকি সময়টা ঘরেই কাটাই। নিজেকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করছি। আমার স্বাধীনতা যুদ্ধের উপরে দুটো বই শেষ অংশে চলে গেছে লেখা, তাই দুটোকে শেষ করার চেষ্টা করছি। আর আপনার ভাবছিলাম যে আজকে একটু কথা বলবো উম, সকলের সাথে। সে কথাগুলো হচ্ছে যে এই যে কোভিড-19, এই যে করোনা ভাইরাস, এই করোনা ভাইরাসের ফিউচার কি, এরপরে পৃথিবীটা কেমন হবে। উম, দেখা যাচ্ছে যে পৃথিবীতে এক নতুন ধরনের একটা ভাইরাস এসেছে, যার ফলশ্রুতিতে সম্পূর্ণ পৃথিবী, উন্নত বিশ্ব, অনুন্নত বিশ্ব, স্বল্পোন্নত বিশ্ব এবং একদম অনুন্নত বিশ্ব, সম্পূর্ণ বিশ্বই মনে হয় যেন এই ভাইরাসটা সামহাও ক্যাপটিভ অডিয়েন্স বানিয়ে ফেলেছে পৃথিবীকে। উম, একটা একটা রিসার্চে দেখা যাচ্ছে যে পৃথিবীর অলমোস্ট ইন এক্সেস অফ 5.5 বিলিয়ন out of 7.6 billion population allegedly is under lockdown. Now, এই লকডাউনের ফলশ্রুতিতে যেটা দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেকটা দেশেই দেশের সরকার সে দেশের অর্থনীতিকে জাতীয়করণ করে নিয়েছে, যেটা নাকি সোশ্যালিস্টদের সারা জীবনের অ্যাসপিরেশনস ছিল। তারা চেয়েছিল যে একটা 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 দেশের সরকারটা এমনই জনহিতৈষী হতে হবে যে নাকি সম্পূর্ণ জিনিস মোরলেস পুঁজির বন্টনটাকে যাতে করে সমানভাবে রাখতে পারে এবং পুঁজিবাদী বা বোর্জোয়াজিস, পেটি বোর্জোয়াজিস যাতে সমাজে জেগে না উঠতে পারে, সেই জন্য তারা সকল সকল সময় চেয়েছে যাতে করে বিভিন্ন পাবলিক সার্ভিস, বিভিন্ন ব্যাংক, বিভিন্ন অর্থলগ্নকারী অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে করে জাতীয়করণ করে এটা জাতির গভর্নমেন্টের মাধ্যমে চালিত হবে, যেখানে নাকি কোনো পেইড বা কোনো পার্সোনালি ইনভেস্টার্স থাকবে না, যারা মুনাফা করবে বা যারা পুঁজিপতি হবে এবং আলটিমেটলি একটা ক্যাপিটালিস্ট ইকোনমিতে সৃষ্টি হবে। এটা তারা সবসময় চেয়েছিল। তো তাদের তো পোয়াবারো অবস্থা। তারা তো এখন এটা দেখে অত্যন্তভাবে আনন্দিত, উদ্বেলিত, উদ্দীপ্ত, এবং তারা হয়তো মনে করছে যে এই সুযোগ এসেছে, এই বুঝি আমরা সোশ্যালিস্ট ওয়ার্ল্ড কায়েম করে ফেলবো, পুঁজির সমবন্টন হবে, শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র কায়েম হবে, এবং অনেক আরো ধরনের বলি টুলি তারা উড়াচ্ছে বা উড়াবে হয়তো সামনে। বাট আসলে কি তাই হতে যাচ্ছে? এবার চলুন একটু দেখি পৃথিবীটা এই করোনা ভাইরাসের পরে কি আকার ধারণ করতে পারে। করোনা ভাইরাসের যেটা হচ্ছে যে করোনা ভাইরাসের ফলে যে লকডাউনটা হয়েছে, সেই লকডাউনের ফলে প্রত্যেকটা দেশের গভর্নমেন্ট তাদের অর্থনীতির একটা বিরাট অংশের দায় দায়িত্ব তারা গ্রহণ করেছে। জনগণ তাদের দেখা যাচ্ছে যে এক একটা দেশের 80 to 90% জনগণ কাজ করছে না, বিকজ তাদেরকে ঘরে থাকতে হচ্ছে। একটা পার্সেন্টেজ অফ পিপল যারা ঘরে বসে কাজ করছে, তারা ঘরের থেকে বা কাজ করতে পারছে। কিন্তু যেসব কাজগুলো একদম বাইরে না যেয়ে করা সম্ভব না, যেমন মনে করেন রোড বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনস এবং ডেলিভারিজ এবং লজিস্টিক্স এবং যেসব কাজ ফসলে যে করতে হবে, এগ্রিকালচার, ইউরোপ ইজ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট এগ্রিকালচারাল প্রডিউসার্স ইন পারহ্যাপস ইন দি ওয়ার্ল্ড। সো এর ফলশ্রুতিতে হবে কি, যে পৃথিবীতে একটা হোলসেল একটা বিরাট ধরনের হয়তোবা চেঞ্জ আসতে পারে। আমি কাউকে শঙ্কিত করতে চাচ্ছি না। আমার জাস্ট অ্যান্টিসিপেশন, আই কুড বি কমপ্লিটলি রং, I could be 180-degree opposite ideas that I'm thinking. It may not happen, but let's think it is going to happen. So let's talk about it. একটা, আপনি যদি টেলিভিশন দেখেন, সিএনএন দেখেন এবং ফক্স নিউজ দেখেন বা অন্যান্য নিউজগুলো দেখেন, পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী, সবচেয়ে বড় অর্থনীতি, এবং এই অর্থনীতিতে যারা পৃথিবীকে সামরিকভাবে এবং অর্থনৈতিকভাবে এবং অন্যান্য সব ধরনের নেতৃত্ব দিয়ে থাকে, সেই দেশেই দেখা যাচ্ছে যে তাদের
মেডিকেল ব্যবস্থা নতজানু অবস্থা। তাদের জনগণের জন্য তাদের মেডিকেল এবং তাদের স্বাস্থ্য তারা এনশিওর করতে পারছে না, যার জন্য তাদের একটা ভেরি কলোসাল সিস্টেম অফ হেলথ ইন্স্যুরেন্স, যেটা নাকি অনেক গরিব এবং এথনিক মাইনরিটিস এবং আফ্রো ক্যারাবিয়ানস বা ল্যাটিনোস যারা আছে তারা ফাইন্যান্সিয়াল দুর্বলতার জন্য একটা এক্সরবিটেন্ট প্রাইসে তাদের পক্ষে এই যে হেলথ ইন্স্যুরেন্সের প্রিমিয়াম দিয়ে চালিয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব না, তারা হ্যান্ডস টু মাউথ। এখন এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যাচ্ছে যে যারা বড় বড় রাজ্য যারা আছে আমেরিকাতে, যেমন ক্যালিফোর্নিয়া is perhaps if I'm not wrong is probably the sixth or the fifth largest economy in the world. এবং এই ক্যালিফোর্নিয়া is actually overtaken UK's economy. UK is the sixth economy and California is the fifth economy. Now এইসব ছোট ছোট যে অঙ্গরাজ্যগুলো আছে, এরা একটা স্টেজে যেয়ে মনে হয় তারা চিন্তা করবে যে do we really need to be part of a federal state? Why can't we do ourselves if we don't have to pay this money to the coffers of the federal coffers and wait for their green signals to receive any kickbacks or any funding when it comes to the federal funding? So এটা একটা পরিপ্রেক্ষিতে আমার কাছে কেন জানি মনে হচ্ছে যে why হয়তো হয়তো নিউ ইয়র্ক চিন্তা করবে যে আমার ইনকামের একটা মেজর পোর্শন আমাকে দিতে হচ্ছে নিউ জার্সিকে এবং অন্যান্য আশেপাশে যে দুই তিনটা স্টেটস আছে। ওয়াশিংটন চিন্তা করছে যে আমাকে পুল করতে হচ্ছে অন্যগুলোতে। ক্যালিফোর্নিয়া চিন্তা করছে যে why do I have to worry about Alabama and other states who are literally predominantly less luckier than the ক্যালিফোর্নিয়ান ইকোনমি। সো এর পরিপ্রেক্ষিতে এমন কি ভাবা যেতে পারে যে 2025-এর দিকে হয়তো ওয়ার্ল্ড অর্ডারে দেখা যাবে যে আমেরিকার হয়তো ফেডারেল স্টেটরা আস্তে আস্তে ডিসইন্টিগ্রেট করে যাচ্ছে, নিজেরা হয়তো বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট দেশ হিসাবে রূপান্তরিত হতে পারে, এবং যদি হয় তাহলে আমি আশ্চর্য হব না। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে ইউ হচ্ছে 27টা-28টা দেশের একটা ইউরোপিয়ান ইকোনমিক একটা ইউনিয়ন, এবং এটা ইউরোপিয়ান কমন মার্কেট এবং ইউরোপিয়ান ইকোনমিক রিজিয়নের মাধ্যমে তারা এক দেশের সাথে সিমলেস ট্রেডিং এবং ইন্টিগ্রেটেড বর্ডারলেস পাসপোর্টলেস মুভমেন্ট। তো এই ইউতে দেখা যাচ্ছে যে ইটালি ওয়াজ ওয়ান অফ দি ফার্স্ট কান্ট্রিজ অফ ইউরোপ ইউ মেম্বার, এবং প্রিডমিনেন্টলি এখানে একটু ইতিহাসের ব্যাপারে বলে রাখি যে ইটালি ছিল প্রথম দেশ যেখানে নাকি 1957-এ প্রথম ট্রিটি অফ রোম, যেটা নাকি দি ব্যাকবোন, দ্যাট ইজ দি বোন অফ দি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, এবং ওটার উপরে পরে মিট দিয়ে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নটাকে এত শক্তিশালী করা হয়েছিল, এত ইন্টিগ্রেশন করা হয়েছিল। কিন্তু ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংক বা ইইসি বা ইইউ they have given a very lukewarm reaction on the catastrophe and the human plight for the Italian government on its own. Italian economy is not the best at the moment, and Italy has suffered the worst of the coronavirus problem. The health services to the hilt. It has brought down everything. Highest number of casualties, a shortage of medicine, shortage of doctors, shortage of funding, shortage of bed, and many other problems. But the European economy, European central government, the EU Brussels had been very, very cold about it. Now, এটা থেকে হয়তো এমনও হতে পারে যে ব্রেক্সিটের মতো হয়তো এটা পরেরটা হবে ইটালেক্স, বিকজ ইটালি ইজ গোয়িং টু এক্সিট। এবং স্পেন ইজ অলসো নট ভেরি হ্যাপি বিকজ স্পেনও খুব অত্যন্ত প্রকটভাবে স্পেনের উপরে বিপদটা এসেছে, এবং স্পেনের হেলথ সিস্টেম ইজ ওভারওয়েলমড, ক্যাজুয়ালিটি রেটস আর গোয়িং ভেরি হাই, and the response from the European Union is far and few in between. এদিক থেকে দেখা যাচ্ছে যে Germany is in a stronger position. Bear in mind, Germany is the epicenter of all the medical or the pharmaceutical companies. You just named the Wex, the Bayer,
and the rest of the pharmaceutical companies are predominantly German companies. They are ruling the world. Pfizer and everything, they have been a German company for well over the last 80, 90 years. And they have come up with the testing regime that is giving a fruition, and their death rate is very, very low. German economy is very strong. Otherwise, among all the other European economies, it's the most populous country in the European economy. Now, this 512 million people in Europe had not much of responses, not much of proactive involvement of the European Union, European Central Bank, and others. And then comes France. I mean, France has been one of the backbone of the European Union. France and Germany are the main game players, and France is the one who actually vetoed UK to join European Union, and it only happened after 1968, the Students' Revolution, the fall of Charles de Gaulle, and then the Pompidou was perhaps the next president who ratified that decree and allowed UK to join the European Union. Now, on that context, আমার মনে হয় ইউরোপে এটা একটা ডোমিনোজ এফেক্ট হবে, এরপরে হয়তো ইটালি চাবে বের হয়ে আসতে, তারপরে হয়তো ফ্রান্স এবং ফ্রান্স না করলেও স্পেন কথাবার্তা বলবে এটার সম্পর্কে। তো ওয়ার্ল্ডের যে political dynamics, the geopolitical amalgamation of the countries to actually have this synergy of creating alliances amongst the nations to have a stake in the world stage is going to diminish maybe from the fallout of the coronavirus, because it has given a wake-up call to the indigenous independent nation states that you cannot be depending on anybody else's mercy. You ought to have indigenous populations and indigenous manufacturing so that you can feed your country without having to be dependent on basic items. Or just give you an example of the PPE. The whole of Europe and America is dependent on the world's biggest factory, that is predominantly China, at China's mercy, and that is going to create a big dent in the perception, in the aspiration of a globalized world where you put every egg into one basket. A country like China to be the workhorse or the workshop for the rest of the people, rest of the world, the factory of the world. I don't think that can happen anymore, because this virus, this pan-world catastrophe, the disaster will wake up a lot of young politicians, like the president of France, even the Conte, the prime minister of Italy, the young generation prime minister of Spain, even Canada, and even Boris Johnson. So is world going to change? A massive change after this? How does NATO is going to stay, and America predominantly pumping money into it, is another matter to see. Now, in terms of China, China is going to be questioned with avalanche, barrages of accusation about their activities revolving around the growth of this virus, controlling of the virus, and sharing data with other countries. I don't think China will be able to withstand the pan-world ramification from this virus situation, and the loss of life, the lawsuits, and other massive compensation court cases. China is going to be riddled with this problem for a very long time. And meanwhile, it might so happen the rise of the ultra or center-right political groups or political parties will be sweeping over elections in Europe and other countries, which might bring in a breed of new leaderships who wouldn't be bothered to think that globally anymore, because it I don't know, for some reason
it just gives me an impression that it is going to be like his, who's. So in that context, how is the world going to look like by the time it is 2025? I guess there is a lot of an ample of things that the analysts need to think about, and they need to talk about these things so that nothing untowardly happens as a cascading effect of this coronavirus. Thirdly, or fourthly, I would say that the role of World Health Organization, which is actually a substitute organization under the United Nations, but United Nations seems like absolutely very quiet in this. Their activities are not to be seen. They're leaving everything to the World Health Organization, and a lot of people are questioning about the authenticity, their passage of information, their tendency of watering down and not actually sharing every data, or not even pressurizing China to give them all the data that they need it for the rest of the world to be sharing with. So there lies a big question about it. And is the countries like European countries like the welfare state, they're riddled with the um, problem of giving. Is an aging population all over the Europe, and in this climax, are they going to be thinking of producing their own stuff? Are they going to start manufacturing? Are they going to change the social welfare system? Is the wages going to be different, or are government going to take stakes in various private companies so that the subsidies, the government, in other words, subsidizes those production? I think this is going to be a huge changes that are going to happen after overcoming this coronavirus. Now, another problem that I can see is this coronavirus is actually paving a way for religious radicalization, and which might culminate into a right-wing religious, ultra-religious groups, even may endanger themselves into terrorism, because when you are in poverty, the impoverishment and uncertainty of life is a beautiful breeding ground for radicalizing, brainwashing, and turning those brainwashed and radicalized people to serve an ulterior motive of the handlers, who might actually mm, perpetuate that group of captive, radicalized human being into a terrorist group. So we might see a range of terrorist movement or attacks all around the world, maybe those even to the countries which were um, never faced terrorism, and there was never any radicalization, but we might see a lot of radicalization happening. Fifth thing, it's a very big worry. Mm, the the mass migration of people are going to be changed. The only migration perhaps will take place is the brain drain. I mean, the brain will always be poached by other countries, but the general migration, the immigration, the family, joining families, it's going to be a thing of the past, I think, because as soon as those if, as I said, the ultra nationalist groups, if they really sweep into the elections, then and then they will be very stringent to allow new immigrants to come to their country, so that the integrity or the racial status of the indigenous population is not diluted. This may be one of the core election campaign manifestos of various countries in the West and even in the East. Now, what might happen? This prolonged lockdown, the fear of unseen enemy, the collapse of stoutness of mind
and this prolonged period of being redundant mentally, physically, economically will perhaps increase mental health issues and other diseases, which would be a breeding ground for any future viruses, because people, it is predominantly observed at the moment that all these people who are suffering from coronavirus, predominantly a major percentage of them had underlying health issues. Now, if mental health, schizophrenia, and other problems are there, drug abuses will rise, and people will find different means and different strains and different kind of drugs to actually intoxicate themselves and get themselves hooked and addicted to it, which is another biggest worry that I'm feeling. And now the depression will absolutely hit the roof. What is going to happen after this is the biggest challenge that the world will face is there will be another pandemic or epidemic of gambling, because it is now easy to sit in your desk or in your sofa or in your living room, even in your bedroom, and you don't have to go to a casino, you don't have to go to a gambling house, you don't have to go to a betting shop, you don't need to be in a race course or anywhere to have a floater in any of the events or gambling. So you can do it from your bedroom, do it from your living room, anywhere in the house, even from the garden. Now, which might actually increase gambling addiction amongst the people, and it might, because gambling is, you'll be doing it from your home. Now it's very difficult to monitor the age limits and the age barrier, who are allowed and who are not allowed. So there is another poor problem that might come into being, which we need to be careful about. The biggest issue that is going to happen to the world mm, is the corporate will see emergence of new thought process, in which they will probably think, do we really need so many staff to drive to come to the office, pay such a huge building for exorbitant rent rate and other corporate taxes and maintenances and air conditioning, electricity, gas, water, lunch, furniture. So it might so happen that for many corporate and the companies, they will be having a very skeleton amount of staff in their head offices or sub offices or other places, and they will outsource most of their work through their workforce working from home. So that is a new prospect which is going to come. There'll be, if the people can work from home and if the internet can police it, the AI can police who is present, who is not in your desk, monitor every moment, every email you sent, it's all logged into their individual performance. And you can just, the payrolls will be easier, the time sheets will be managed very nicely, everything can be managed without having to go to your office. Maybe only the people of security, the police, the others will be doing physical work, but you really don't need to have so many offices, no, so many employees sitting in the offices of various corporation, government services, and various national things. Now, this is a new window of thought process that will be going through the minds and the minds of those people, the geniuses. Now, I wouldn't be surprised that the world pollution will fix all by itself, because if you look at the movement of cars and movement of traffic, movement of shipping, movement of aeroplanes, movement of uh, various equipments, machineries in the world, which were supposed to emit a lot of the emission of carbon dioxide and other gases, toxic gases, um, are actually under control, and the world is a lot healthier. So
why would the world would endanger itself by again going back to the normal if they can fix it by themselves, where less traffic, less cars on the road, and instead of having a centralized place of manufacturing, if you can if you can disintegrate the manufacture in the area wise, and produce things within the indigenous population, so that the transportation of these goods from one end of the world to the other end of the world, two different continents, three, four different continents, and 10,000 to 5,000 kilometers, 7,000 kilometers, circumnavigating the world. Why do you need to do that when you can produce a stuff and take it to the consumer's door? So these are the changes that I'm seeing that might happen. I mean, it could be a completely a thought process of my overactive, fertile brain, but nevertheless, I mean, you can't say that I'm thinking in the wrong line. Maybe many of you are thinking like me, but you are not expressing. So I would really appreciate if you have a look, if you once you have watched my analysis, please like, subscribe, and comment. And I will be doing this kind of analysis in the future as well. Thanks for watching. Thanks for your patience, and thanks for your time. I look forward to hearing from you, your comments, your likes, and your shares. Thank you very much. Also, subscribe my channel. Thank you. Thank you very much for your patient hearing. Thank you.